p to infinity f of x dx కాబట్టి the Laplace transform of e power minus at minus e power minus bt by t is equal to integral p to infinity 1 by x plus a minus 1 by x plus b dx. ఓకే, సో దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే log of x plus a by x plus b between the limits p to infinity. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e power minus pt e power minus at minus e power minus bt by t dt is equal to ఇక్కడ xని కామన్ తీస్తే log of x into 1 plus a by x plus by x into 1 plus b by x between the limits p to infinity. సో ఇక్కడ x క్యాన్సిల్ పోతుంది. నెక్స్ట్ అప్పర్ లిమిట్ తీసుకుంటే a by infinity దట్ వాల్యూ ఇస్ 0 అండ్ హియర్ ఆల్సో b by infinity ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది అప్పర్ లిమిట్కి. అంటే అప్పుడు ఏమైపోతుంది log 1 వస్తుంది, log 1 అంటే 0. నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ రాసినప్పుడు అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే log 1 ప్లస్ అంటే మైనస్ వస్తుందండి a by p by 1 plus b by p. After simplification this value is minus p plus a by p plus b. సో ఇక్కడ నేను ఒకవేళ p tends to 0 అని తీసుకుంటే అప్పుడు ఇది ఏమైపోతుంది ఇంటగ్రల్ 0 to infinity ఇక్కడ p బదులు 0 తీసుకుంటే e power 0 1 అయిపోతుంది. e power minus at minus bt by t dt is equal to minus log a by b. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే log b by a అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే మల్టిప్లికేషన్ బై t అండ్ మల్టిప్లికేషన్ బై t పవర్ n ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి థియరమ్స్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ డివిజన్ బై t దాని మీద ఒక ప్రాబ్లం తెలుసుకున్నాం. ఓకే, ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, జనరల్గా మనం ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అని చెప్పుకుంటే అప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వైగా డిఫైన్ చేయబడుతుంది. సో సేమ్ వే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ పి అని డిఫైన్ చేయబడినప్పుడు దీనికి నేను ఇన్వర్స్ అప్లై చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి is equal to f of t గా డిఫైన్ చేస్తారు. సో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమంటారంటే ఇఫ్ f of p be the Laplace transform of a function f of t, that is the Laplace transform of f of t is equal to f of p, then f of t is called the inverse Laplace transform of the function f of p. Okay, so that is the definition. It is denoted by L inverse of f of p is equal to f of t. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో చెప్పినటువంటి రిజల్ట్స్ ఇక్కడ ఒకసారి వాడుకుంటాం. యాక్చువల్గా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు దాని యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వాల్యూ ఏమైపోతుందంటే 1/p అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ పిని 1/p అని తీసుకున్నప్పుడు ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమైపోతుందంటే దాని వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో సేమ్ వే ఈ రిజల్ట్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో చెప్పుకున్నటువంటి వాటికి రివర్స్ ప్రాసెస్లో వచ్చే రిజల్ట్స్. ఓకే, అంటే 1/p పవర్ n ప్లస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు t పవర్ n బై n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ n అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయితే, సేమ్ వే n అనేది గ్రేటర్ దెన్ -1 అయితే ఈ రిజల్ట్,
తర్వాత 1/p మైనస్ ఏసీ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏటీ, ఇట్లా కొన్ని రిజల్ట్స్ని వాడుతున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. ఇఫ్ f1 of p and f2 of p are Laplace transforms of f1 of t and f2 of t respectively, and c1 comma c2 are two constants, then L inverse of c1 into f1 of p plus c2 into f2 of p is equal to, సో ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయబడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ని చూద్దాం. L inverse of 6/2p minus 3 minus 3 plus 4p by 9p square minus 16 plus 8 minus 6p by 16p square plus 9. సో దీన్ని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే స్ప్లిట్ చేస్తున్నానండి. 6/2p minus 3 minus L inverse of 3/9p square minus 16 minus 4, ఇక్కడ దీన్ని కూడా బయట రాసేస్తున్నాను బికాస్ ఆఫ్ టైం బీయింగ్. L inverse of p by 9p square minus 16 plus 8 into L inverse of 1/16p square plus 9 minus 6 into L inverse of p by 16p square plus 9. ఓకే, సో ఇక్కడ L inverse of ఈ 6ని బయట రాసేస్తే 2ని కామన్ తీస్తాననుకోండి, p మైనస్ 2/3 అవుతుంది. మైనస్ 3 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ 9ని కామన్ తీస్తే p స్క్వేర్ మైనస్ 4/3 హోల్ స్క్వేర్ ఇలా రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మైనస్ 4 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p బై ఇక్కడ కూడా 9ని కామన్ తీస్తే p స్క్వేర్ మైనస్ 4/3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 8 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ 16ని కామన్ తీస్తే p స్క్వేర్ ప్లస్ 3/4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p బై అగైన్ 16ని కామన్ తీస్తే p స్క్వేర్ ప్లస్ 3/4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ పోతే 3 L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p మైనస్ 2/3 మైనస్ 1/3 అంటే 3/9 L inverse of 1/p square minus 4/3 whole square minus 4 into 4/9 L inverse of p by p square minus 4/3 whole square plus 8/16 అంటే 1/2 L inverse of 1/p square plus 3/4 whole square minus 6/16 అంటే that is 3/8 L inverse of p by p square plus 3/4 whole square. Okay, so this is L inverse 3 into ఇక్కడ ఇది ఏ ఫార్ములేట్లో ఉందంటే L inverse of 1/p minus a అనే ఫార్ములా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంతంటే 2/3. కాబట్టి దీన్ని థీరం దట్ ఈస్ ఫార్ములా ప్రకారం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే 2/3t మైనస్ 1/3 ఇంటూ ఇదే ఫార్మాట్లో ఉందంటే 1/p స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనే ఫామ్లో ఉంది. సో 1/p స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనే ఫామ్లో ఉంటే దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1/a. ఏ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత 4/3 సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3t. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ 4/9 ఇదేమవుతుందంటే p/p స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. సో p/p స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3t ప్లస్ 1/2 ఇంటూ ఇదే ఫార్ములా ఉందంటే 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అనే ఫార్మాట్లో ఉంది. కాబట్టి హియర్ ఆల్సో 1/3/4 ఇంటూ సైన్ ఏటీ అవుతుంది అంటే 3/4t మైనస్ 3/8 ఇది p/p స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అనే ఫార్మాట్లో ఉంది. కాబట్టి ఇదేమవుతుందంటే కాస్ ఏటీ దట్ ఈస్ 3t/4. సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ ది సింప్లిఫికేషన్. నెక్స్ట్, సో సెకండ్ ప్రాబ్లం. So find the Laplace inverse Laplace transform of
2p square minus 6p plus 5 by p cube minus 6p square plus 11p minus 6. ఇక్కడ p క్యూబ్ అనేటటువంటి టోటల్ ఈ టర్మ్ అంతా కూడా నేను ఫ్యాక్టర్స్గా ఇట్లా స్ప్లిట్ చేశాను. దట్ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు p minus 1 ఇంటూ p minus 2 ఇంటూ p minus 3. నెక్స్ట్ దీన్ని అంటే దట్ ఈస్ గివెన్ టర్మ్ని ఎట్లా రాసుకుంటున్నానంటే L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అంటే దట్ ఈస్ ఈ డినామినేటర్ని ఫ్యాక్టర్స్గా స్ప్లిట్ చేశాను. ఇప్పుడు టోటల్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫ్రాక్షన్ అంతా కూడా పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాసుకుంటే a బై p minus 1 ప్లస్ b బై p minus 2 ప్లస్ c బై p minus 3. సో ఇక్కడ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ప్రకారం a b c వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే a వాల్యూ 1 బై 2, b వాల్యూ -1, c వాల్యూ 5 బై 2 అని వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ సేమ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేసి దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే 1 బై 2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p minus 1 మైనస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై p minus 2 ప్లస్ 5 బై 2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై p minus 3. సో దీనికి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై p minus a అనే ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకుంటే సో దట్ వాల్యూ ఈస్ 1 బై 2 ఇంటూ e పవర్ at మైనస్ e power 2t plus 5 by 2 into e power 3t. Okay. Next, first shifting theorem in inverse Laplace transform. So, L inverse of f of p is equal to f of t అయితే L inverse of f of p minus a is equal to e power at into f of t. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో ప్రూవ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ f of p minus a వాల్యూ ఎంత? యాక్చువల్గా మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ ప్రకారం f of p అంటే ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e power minus pt f of t dt. సో ఇక్కడ f of p minus a వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ p ఉంటే ఇక్కడ p అని వస్తుంది, ఇక్కడ p minus a అని ఉంది కాబట్టి p minus a ఇంటూ t f of t dt. సో దిస్ ఈస్ ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ pt ప్లస్ at f of t dt. సో ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ దీన్ని నేను ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ pt e పవర్ at ఇంటూ f of t గా రాసుకోవచ్చు dt. అంటే f of p minus a is equal to ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ pt e పవర్ at ఇంటూ f of t dt. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము? యాక్చువల్గా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే Laplace transform of f of t is equal to integral 0 to infinity e power minus pt f of t dt. అంటే ఇక్కడ f of t ఉంటే అది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్గా రాస్తున్నాం. సో సేమ్ వే ఇక్కడ ఇదేమవుతుందంటే f of p minus a is equal to the Laplace transform of e power at into f of t. So by the definition of inverse Laplace transform, L inverse of f of p minus a is equal to e power at into f of t. Okay, that is the first shifting theorem or first translation theorem in inverse Laplace transform. So next, coming to the second shifting theorem. సో ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాసుకుంటే f of p is equal to integral 0 to infinity e power minus pt into f of t dt. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని దట్ ఈస్ సో ఇక్కడ f of p minus a ఇట్లా డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు e power minus t
సో దీన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటే ఇంటగ్రల్ ఓకే ప్లీజ్ ఇప్పుడు e పవర్ ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ సార్ బ్రేక్ నెక్స్ట్ వన్ Okay, dear students, change of scale property. So the Laplace transform of f of t is equal to, and there is inverse Laplace transform of f of t is equal to f of t అని తీసుకుంటే L inverse of f of AP is equal to 1 by a into f of t by a గా డిఫైన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ that is actually f of p is equal to integral 0 to infinity e power minus pt f of t dt. దీన్ని మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of t గా చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు f of apని తీసుకుంటే, అంటే ఇక్కడ p ఉంటే p అని రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ap అని రాస్తే ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e power minus ap into t f of t dt. So this is integral 0 to infinity e power minus p into at f of t dt. ఓకే, ఇక్కడ నేను at is equal to x అని అస్యూమ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ t is equal to 1 by a into x అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ dt is equal to 1 by a into dx. సో ఇక్కడ t కి లోయర్ లిమిట్ ఎంత 0, అంటే ఇక్కడ t 0 తీసుకుంటే x కూడా ఎంత అయిపోతుంది 0, అంటే ఇఫ్ t is equal to 0 that implies x is also 0. సేమ్ వే ఇఫ్ t కి అప్పర్ లిమిట్ ఎంత ఇన్ఫినిటీ, అంటే ఇఫ్ t tends to infinity that implies x is also tends to infinity. దట్ మీన్స్ ఈ రిలేషన్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందంటే ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e power minus px ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ బై ఏ, ఇక్కడ మళ్ళీ డిటి విషయానికి వచ్చేటప్పటికి 1 by a ఇంటూ డిఎక్స్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ 1 by a కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1 by a ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e power minus px f of x by a dx. సో ఇక్కడ x అనేది దట్ ఈస్ ఈ ఇంటగ్రల్ కాస్త డెఫినెట్ ఇంటగ్రల్ కాబట్టి దీన్ని నేను ఎట్లా ఈ వేరియబుల్ని ఏం చేస్తున్నానంటే
చేంజ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ 1/a ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e power minus pt f of t by a dt. ఓకే, సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటగ్రల్ 0 to infinity e power minus pt f of t dt. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని ఉంటే దాన్ని మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీగా రాస్తున్నాం. కాబట్టి దీని బదులు ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై ఏ అని ఉంది. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై ఏ అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై ఏ. సో ఇక్కడ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ దట్ ఈస్ డెఫినేషన్ అప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ L inverse of f of AP is equal to f of ఇక్కడ 1/a ఉంది కాబట్టి 1/a that is 1/a. సో 1/a into f of t by a అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం. సో the inverse Laplace transform of 1 by p square minus 6p plus 10 is equal to దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 by p square ఈ 6p plus 9 plus 1గా రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 by దీన్ని ఇంతవరకు ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే p minus 3 whole square plus 1గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ p దట్ ఈస్ p minus a అనే ఫామ్లో ఉంది. p minus a అనే ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి నేను ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం అప్లై చేస్తే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ p minus a is equal to e power at into f of t అని రాసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత 3 అంటే ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది e power 3t into L inverse of 1 by p square plus 1 వస్తుంది. దట్ ఈస్ e power 3t into ఇదేమైపోతుందంటే దట్ ఈస్ L inverse of 1 by p square plus a square అనే ఫామ్లో ఉంది అంటే sin t అవుతుంది. ఓకే, సో L inverse of 1 by p square minus ap plus 10 is equal to e power 3t into sin t. Next, given L inverse of p by p square plus a square p square plus 1 whole square is equal to 1 by 2 t into sin t. సో అది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ దీన్ని దట్ ఈస్ L inverse of p by p square plus 1 whole square is equal to 1 by 2 t into sin t అని ఇచ్చారు. దీనికి నేను ఈ దట్ ఈస్ ఈ వాల్యూని అంటే p by p square plus 1 whole square వాల్యూని f of p అని 1 by 2 into t sin t వాల్యూని f of tగా డిఫైన్ చేసుకుంటాను. యాక్చువల్గా మనం చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ థీరం ప్రకారం మాట్లాడుకుంటే L inverse of f of p is equal to f of t, then L inverse of f of ap is equal to 1 by a into f of t by a. కాబట్టి ఇక్కడ దట్ ఈస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో p బదులు నేను AP రాసుకుంటే నాకు రిజల్ట్ ఏం రావాలి 1 by a ఇంటూ t by a అని రావాలి. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ ఏమైపోతుందంటే AP by a స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 ఇంటూ 1 by a ప్లస్ ఇంటూ t by a ఇంటూ సైన్ t by a. ఇక్కడ నేను ఈ 2a వాల్యూని ఇటువైపు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2a స్క్వేర్ p by a స్క్వేర్ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు t by a sin t by a. సో ఇక్కడ ఏ బదులు నేను 4 తీసుకుంటే దట్ ఈస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ a స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది 16 ఇంటూ 2 32 by 16 p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు t by a వాల్యూ 4 కాబట్టి t by 4 ఇంటూ sin t by 4. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవాళ క్లాస్లో మనం మల్టిప్లికేషన్ బై t, డివిజన్ బై t అనే థియరమ్స్, వాటి మీద డిఫైన్ చేయబడినటువంటి
ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాము, దాంట్లో వచ్చేటటువంటి థియరమ్స్, వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ స్టడీ చేయడం జరిగింది. ఓకే. Hello students, welcome to Mana TV presentation. Today we are discussing about architecture of 8085 microprocessors. So 8085 microprocessors యొక్క రూపకల్పన గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాము. The main learning topics are differences between microprocessors and microcontrollers, block diagram of 8085 microprocessor, and registers and buses of 8085 microprocessor. సో మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలు గురించి మనం చర్చించుకుంటే మైక్రోప్రాసెసర్ అలాగే మైక్రో కంట్రోలర్ మధ్య తేడాలు చూస్తాము. అదేవిధంగా 8085 మైక్రోప్రాసెసర్ యొక్క రూపకల్పనని, అదేవిధంగా ఈ ప్రాసెసర్లో గల రిజిస్టర్లను గురించి కూడా మనం ఇవాళ తెలుసుకోబోతున్నాము. సో హూ ఆర్ ద ఇంటెండెడ్ లర్నర్స్ ఫర్ దిస్ టాపిక్? ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ లర్నింగ్ ఫైనల్ BSc with physics combination group like MPCS, MPE, MPC etc. have this paper as cluster elective A1, and the title of the paper is Introduction to Microprocessors and Microcontrollers. So before going to discuss this topic, let us identify where do we find microprocessors and microcontrollers. అంటే అసలు ఈ మైక్రోప్రాసెసర్స్ని కానీ అసలు మైక్రో కంట్రోలర్స్ని కానీ మనం ఎప్పుడైనా మనం వీటి గురించి విన్నామా, సో ఎక్కడన్నా వీటిని మనం ఉపయోగించామా అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే మీరు ఒక పని చేయండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే లెట్ us ఐడెంటిఫై ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఇన్ యువర్ మన టీవీ రూమ్ ఆర్ వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్. సో మనకు తెలుసు మన టీవీని మనం వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్లో కానీ లేదా మన టీవీ రూమ్లో కానీ చూస్తూ ఉంటాం. సో మీ గదిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని ఒక్కసారి గమనించండి. అదేవిధంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక్కసారి గమనించండి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే the following electronic devices are observed in virtual classroom or Mana TV room. సో మన టీవీ క్లాస్ రూమ్లో మనకి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో టీవీ రిమోట్ కనిపిస్తుంది, అలాగే DTH రిమోట్, టెలివిజన్, CPU, కీబోర్డ్, మౌస్, కంప్యూటర్ ఈ రకంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మన ఇంట్లో చూసినట్టయితే వాషింగ్ మిషన్స్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్, టెలివిజన్స్, ప్రింటర్స్, డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్ ఫోన్స్, ఇలా చాలా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిల్లో కూడా ఏముంటాయి అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా అసలు వీటిల్లో ఏముంటాయి, ఈ డివైజెస్ ఏ రకంగా పనిచేస్తాయి? సో దానికి ఒకటే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆల్ ద డివైజెస్ వాట్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏ మైక్రోప్రాసెసర్ ఆర్ ఏ మైక్రో కంట్రోలర్. సో ఏదైతే మనం ఈ డివైజెస్ ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసామో ఆ డివైజెస్ అన్నిటిలో కూడా అయితే మైక్రో ప్రాసెసర్ కానీ లేదా మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ మెయిన్ ఎలిమెంట్గా ఉంటుంది. సో అయితే ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ గురించి తెచ్చుకునే ముందర మనకి మినిమం నాలెడ్జ్ అంటే కనీస పరిజ్ఞానం అవసరం అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రీరిక్విసైట్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్? సో ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ లర్న్డ్ దిస్ microprocessors, they need some basic computer knowledge, and also they require some knowledge of binary number system, decimal number system and hexadecimal number system. అంటే కంప్యూటర్స్ పైన మనకు ప్రాథమిక పరిజ్ఞానము, అలాగే ద్వాంశమానము, దశాంశమానములపై కూడా మనకు అవగాహన ఉండాలి ఆ కన్వర్షన్ గురించి. సో ఎందుకు ఉండాలి అంటే మైక్రోప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఈ కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కానీ అలాగే బైనరీ నెంబర్స్, డెసిమల్ నెంబర్స్ ఈ సిస్టమ్ మీద మనకు ఎందుకు అవగాహన ఉండాలి అంటే చూడండి. సో మనకు ముందుగా మనం అసలు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం.
సో కంప్యూటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామబుల్ డివైస్ డిజైన్డ్ ఫర్ మేకింగ్ కంప్యూటర్స్. సో కంప్యూటర్ని అసలు కనుక్కున్నదే కంప్యూటేషన్స్ చేయడం కోసం, అంటే లెక్కలు చేయడం కోసమే మనం కంప్యూటర్ని కనుక్కున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేస్లో మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. సో కంప్యూటర్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన భాగాలు కనుక మనం చూసినట్టయితే CPU ఉంటుంది, మెమరీ డివైజెస్, అలాగే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ మనకి కంప్యూటర్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బైనరీ నెంబర్స్ అసలు ఎందుకు అవసరం, మనం ఎందుకు బైనరీ నెంబర్స్ని యూజ్ చేయాలి. సో ఈ డిజిటల్ కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ బైనరీ డిజిట్స్ 0 or 1 ఫర్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెసింగ్. అంటే డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని మాత్రమే ప్రాసెస్ చేస్తుంది. డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అంటే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్, అంటే 0 లేదా 1లో మాత్రమే ఉండేటువంటి వాటిని మనం డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అంటాము. అలాంటి సిగ్నల్స్ని మాత్రమే కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. మనం ఇచ్చే సిగ్నల్స్ని ఎనలాగ్ సిగ్నల్స్ అంటాము. ఆ ఎనలాగ్ సిగ్నల్స్ ఏం చేస్తాయంటే బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ డీకోడర్ ఆర్ అసెంబ్లర్ ఆర్ కంపైలర్, సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే డిజిటల్ లాంగ్వేజ్లోకి ఇవి మార్చబడతాయి. సో అందువల్ల మనము రాసేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అర్థం చేసుకోవడానికి కంప్యూటరు ఈ బైనరీ డిజిట్స్ రూపంలో ఉండే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని తీసుకుంటుంది. సో అందువల్ల మనం బైనరీ డిజిట్స్ అలాగే డెసిమల్ కన్వర్షన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ బైనరీ డిజిట్ 0 లేదా 1ని మనం 1 బిట్గా చెప్తాము, గ్రూప్ ఆఫ్ 8 బిట్స్ని 1 బైట్ అంటాము, గ్రూప్ ఆఫ్ 16 బిట్స్ని 1 వర్డ్ అని కూడా మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఈ టేబుల్లో చూసినట్టయితే మనకి డెసిమల్ నెంబర్ నుంచి బైనరీ నెంబర్స్, అలాగే బైనరీ నెంబర్ నుంచి హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ వరకు కన్వర్షన్ ఉంది ఈ టేబుల్లో. సో ఈ 8085 మైక్రోప్రాసెసర్కి సంబంధించి ప్రోగ్రామింగ్ రాయడానికి మనకి 0 నుంచి 15 డెసిమల్ నెంబర్స్ ఎలా బైనరీలోకి హెక్సాడెసిమల్లో కన్వర్షన్ చేస్తామో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ 0 నుంచి 15 నెంబర్స్ వరకు కనుక మనం నేర్చుకున్నట్టయితే ఈజీగా మనం ఈ మైక్రోప్రాసెసర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని రాయవచ్చు. So now today's learning topics. So in this session we are learning about microprocessors and its applications, microcontrollers and its applications, and also we learn about the architecture of 8085 microprocessor. Now let us know what is a microprocessor. So microprocessor is the central processing unit of a microcomputer. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టే కంప్యూటర్లో ఉండే భాగాలు మనం చూసినప్పుడు కంప్యూటర్లో CPU, మెమరీ, IO డివైజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కంప్యూటర్లో ఉండే CPU ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం మైక్రోప్రాసెసర్గా చెప్తాం. మైక్రోప్రాసెసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద CPU బిల్ట్ ఆన్ ఎ సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్. అంటే మొత్తం CPU ఏదైతే ఉంటుందో ఆ CPUని మనం ఒకే ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్లో కనుక తయారు చేసినట్టయితే దాన్నే మనం ఇక్కడ మైక్రోప్రాసెసర్గా చెప్తాము. ఈ మైక్రోప్రాసెసర్ని కంప్యూటర్ మెథడ్గా కూడా మనము అభివర్ణిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ మనం CPU యొక్క వర్డ్ లెంగ్త్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వర్డ్ లెంగ్త్ మీన్స్ CPU కెన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్యారలల్ డేటా ఇన్ ప్యారలల్ అట్ ఎ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ వర్డ్ లెంగ్త్. అంటే ఒకే సమయంలో CPU ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని వర్డ్ లెంగ్త్ అనేది చెప్తుంది. సాధారణంగా వర్డ్ లెంగ్త్ని మనం n బిట్స్తో సూచిస్తాము. n వ్యారీస్ లైక్ 4, 8, 16, 32, 64 ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనము 8085 మైక్రోప్రాసెసర్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 8-బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న మైక్రోప్రాసెసర్స్ దాదాపుగా 64-బిట్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ వీఆర్ యూజింగ్ డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్స్, క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్స్, హెక్సా కోర్, ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్స్ కూడా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. మనం మొబైల్ ఫోన్స్ యాడ్స్లో కానీ కంప్యూటర్స్ యాడ్స్లో కానీ మనం చూసినట్టయితే అక్కడ వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు రాస్తూ ఉంటాడు, ఇది ఇట్ హ్యాస్ క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్, ఇట్ హ్యాస్ ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ అని. సో అది ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అంటే దాని యొక్క వర్డ్ లెంగ్త్ని బట్టి ఆ ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ప్రాసెసర్ యొక్క స్పీడ్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదంత పవర్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ మనం చూసినట్టయితే దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మైక్రోప్రాసెసర్. ఎనీ మైక్రోప్రాసెసర్, ఏ మైక్రోప్రాసెసర్లో అయినా కానీ ఈ మెయిన్ 4 ఈ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా ఈ 4 ఉంటాయి. మీరు డయాగ్రామ్లో గమనించినట్టయితే ALU అంటే అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్, అలాగే సమ్ సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్, అలాగే టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్, అలాగే మనకు కనిపిస్తుంది ఇంటర్ఫేసింగ్ సెక్షన్. ఇంటర్ఫేసింగ్ సెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిన్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద అవుటర్ వరల్డ్. మైక్రోప్రాసెసర్ని అవుటర్ వరల్డ్ కనెక్ట్ చేయడానికి లేదా దాని పెరిఫరల్ డివైజెస్ కనెక్ట్ చేయడానికి అవసరమైన పిన్స్ ఉంటాయి. దాన్నే ఇక్కడ మనం ఇంటర్ఫేసింగ్ సెక్షన్గా చెప్తూ ఉంటాం. నౌ లెట్ us know about మైక్రో కంట్రోలర్స్.
సో ఇందాక మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఏమన్నాము, సిపియు అనే చిప్ అంటే మొత్తం సిపియుని ఒకే ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్లో కనుక మనం ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తే దాన్నే మనం మైక్రో ప్రాసెసర్గా చెప్పుకున్నాం. మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే మొత్తం కంప్యూటర్లో ఉండే భాగాలన్నిటినీ కూడా ఒకే ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్లో ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తే దాన్ని మనం మైక్రో కంట్రోలర్ అంటాం. అంటే కంప్యూటర్ అంటే ఏముంటాయి, సిపియు ఉంటుంది, అలాగే మెమరీ అంటే ర్యామ్ రోమ్ ఉంటాయి, అలాగే ఐఓ పోర్ట్స్ ఉంటాయి, టైమర్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఏం చేస్తాము, ఒకే ఐసీలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి తయారు చేస్తాం అనమాట. సో ఇలాంటి దాన్ని మనం మైక్రో కంట్రోలర్ అంటాం. సింపుల్గా మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ మీన్స్ సిపియు అనే చిప్, మైక్రో కంట్రోలర్ మీన్స్ కంప్యూటర్ అనే చిప్. ఈ రకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా రెండింటి మధ్య తేడా మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్ని ఎక్కువగా కూడా మనము కన్జ్యూమర్ అండ్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ అట్లాగే ఇండస్ట్రీస్లో కూడా వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ మధ్య మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిపియునేమో మనం ఒకే ఐసీలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తాము, అదే మైక్రో కంట్రోలర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం కంప్యూటర్ని మనం ఒకే ఐసీలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తాము. సో ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో మనకు తెలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ సింపుల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సిపియు, అలాగే ర్యామ్, అలాగే రోమ్, అలాగే ఐఓ పోర్ట్స్, అలాగే టైమర్ సర్క్యూట్స్, అదేవిధంగా సీరియల్ పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది ఇంటర్ఫేసింగ్ సెక్షన్. ఇది కూడా ఏంటంటే ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ని పెరిఫరల్ డివైజెస్కి కనెక్ట్ చేయడానికి ఇవి పిన్స్ అనమాట, ఇంటర్ఫేసింగ్ సెక్షన్ ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. సో మనం ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాసెసర్ ఆర్ కంబైన్డ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ సిస్టమ్. అంటే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక ప్రాసెసరు అలాగే ఒక అనువర్తించిన సాఫ్ట్వేర్, ఈ రెండు కూడా ఒక వ్యవస్థగా ఉంటాయి. అంటే ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెసర్లో ఒకే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టీవీ రిమోట్ కంట్రోల్ తీసుకుంటే ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ చేసేటువంటి పని ఏముంటుంది, టీవీ ఛానల్స్ని మార్చడము లేదా వాల్యూమ్ పెంచడము తగ్గించడము ఈ పనులన్నీ చేస్తుంది. సో అందులో దానికి తగ్గట్టుగా సాఫ్ట్వేర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఉంటుంది. అవే సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది రిపీటెడ్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఉపయోగించేటువంటి హోమ్ అప్లయన్సెస్ అన్నీ దాదాపుగా ఈ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్సే. వాటన్నిటిలో కూడా మనకి మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది ఒక వ్యవస్థగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక ఎంబెడెడ్ వ్యవస్థలో మనకి ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ ప్రాసెసర్ కానీ ఉంటుంది. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మనం ఇచ్చినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అనుగుణంగా ఒకే ఒక పనిని చేస్తూ ఉంటాయి. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి హోమ్ అప్లయన్సెస్లో ప్రింటర్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ కిందకే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మైక్రో కంట్రోలర్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి మైక్రో కంట్రోలర్ బేస్డ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అని అనొచ్చు, లేదా మైక్రో కంట్రోలర్స్ అప్లికేషన్స్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. సో మైక్రో కంట్రోలర్స్ అప్లికేషన్స్ని కనుక మనం గమనించినట్టయితే నెంబర్ ఆఫ్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ అంటే టెలిఫోన్స్, టెలివిజన్స్, వీసీఆర్స్, కెమెరాస్, రిమోట్ కంట్రోల్స్, టాయ్స్ కానీ, వీడియో గేమ్స్, వాషింగ్ మిషన్స్, అలాగే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్, వీటన్నిటిలో కూడా మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంటుంది. సో మైక్రో కంట్రోలర్ ఆధారంగా ఇవన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే మనకి ఆఫీస్ మిషన్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఫ్యాక్స్ కానీ, ప్రింటర్స్ కానీ, అలాగే సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ కూడా వీటి మైక్రో కంట్రోలర్తో తయారైనవే. అలాగే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్లో కనుక చూసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ కానీ, ఇంజన్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ ఇంజన్ కంట్రోల్, అలాగే కీలెస్ ఎంట్రీ, ఇవన్నీ కూడా మైక్రో కంట్రోలర్ బేస్డ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనం మైక్రో కంట్రోలర్స్ని అసలు ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఎప్పుడు ఏ సందర్భాల్లో రియల్ టైమ్ కంట్రోల్ ఈవెంట్స్ అంటే ప్రత్యక్షంగా మనం ఆ అనువర్తనాన్ని నియంత్రించే సందర్భాల్లో మనం ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్ని ఉపయోగిస్తాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఓవెన్ టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేయాలి, అంటే ఇంక్రీజ్ చేయడమా, డిక్రీజ్ చేయడమా, లేదా కాన్స్టెంట్గా ఉంచడమా. సో అది ఒక ప్రత్యక్ష నియంత్రణ అనమాట, వన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో అటువంటి సందర్భాల్లో అక్కడ మనం ఉపయోగించేది ఏంటంటే మాన్యువల్గా కాకుండా ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ సహాయంతో ఓవెన్ టెంపరేచర్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తే అప్పుడు మనం దీని ద్వారా మనకు కావాల్సినట్టుగా దాన్ని ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఏ రకంగా డిక్రీజ్ చేయాలనేది మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అలా కంట్రోల్ చేసేదాన్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దాన్ని మనం రియల్ టైమ్ కంట్రోల్ అంటామన్నమాట. సో ఇక్కడ మైక్రో కంట్రోలర్ అప్లికేషన్స్ అనేవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మైక్రో కంట్రోలర్ కనుక మనం ఉపయోగించినట్టయితే అది ఒకే ఒక అప్లికేషన్కి పనిచేస్తుంది. అంటే
ఉదాహరణకి మనకి ఎయిర్ కండిషన్కి రిమోట్ ఉంటుంది, టెలివిజన్కి రిమోట్ ఉంటుంది. టెలివిజన్ రిమోట్ టీవీ ఛానల్స్ మారుస్తుంది, ఎయిర్ కండిషనర్లో ఉన్న రిమోటు మనకి టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయడం, ఇంక్రీజ్ చేయడం, హ్యూమిడిటీని పెంచడం, తగ్గించడం చేస్తుంది. కానీ ఎయిర్ కండిషన్ రిమోట్ టెలివిజన్కి పనిచేయదు, టెలివిజన్ రిమోట్ ఎయిర్ కండిషన్కి పనిచేయదు. అంటే మైక్రో కంట్రోలర్ బేస్డ్ ఎంబెడెడ్ డివైజెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఏదైతే మనం ఒక పనికి కేటాయించామో ఆ పని మాత్రమే చేస్తాయి, కానీ అదే మైక్రో కంట్రోలర్ ఉపయోగించి మరొక పని మనం చేయలేము. మనకి ఏసీ రిమోట్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి మైక్రో కంట్రోలర్ ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, నా దగ్గర టీవీ రిమోట్ పనిచేస్తుంది కదా, టీవీ రిమోట్లో ఉన్న మైక్రో కంట్రోలర్ తీసి ఏసీ రిమోట్లో పెడతానంటే ఆ ఏసీ రిమోట్ కంట్రోలు పనిచేయదు. ఎందుకని? అందులో ఉండే మైక్రో కంట్రోలర్ దానికోసం టీవీ రిమోట్ కోసం తయారు చేసింది, ఏసీ రిమోట్లో ఉండే మైక్రో కంట్రోలర్ దీనికోసం తయారు చేయబడింది. కాబట్టి మైక్రో కంట్రోలర్ బేస్డ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అనేవి దే ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ అప్లికేషన్. అందువల్ల ప్రస్తుత రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఎంబెడెడ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని డిజైన్ చేస్తున్నాం. ఎంబెడెడ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని డిజైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెమరీని వ్యారీ చేయొచ్చు. అంటే మనకు కావాల్సినట్టుగా మెమరీని మార్చవచ్చు. ఒకే మైక్రో ప్రాసెసర్తో మనం నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని చేయొచ్చు. ఎక్కువగా మనం ఈ ఎంబెడెడ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఎక్కువగా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్స్లో మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. మైక్రో కంట్రోలర్స్నేమో రియల్ టైమ్ కంట్రోల్ ఈవెంట్స్లో వాడుతూ ఉంటాము. అదే ఎంబెడెడ్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ని అయితే డేటా కంట్రోల్ అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అంటే దత్తాంశ నియంత్రణ అనువర్తనాల్లో ఎక్కువగా మనం ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ ఎంబెడెడ్ ప్రాసెసర్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. సో నెక్స్ట్ మనం మైక్రో ప్రాసెసర్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఎక్కువగా ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ని మనం ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఫర్ మెజర్మెంట్ అండ్ ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్. ఏవైతే భౌతిక రాశులు కానీ లేదా విద్యుత్ రాశులు కానీ ఉంటాయో వాటిని మెజర్ చేయడానికి ఎక్కువగా మనము ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే కరెంట్ కానీ, వోల్టేజ్, అలా కిలోవాట్ అవర్ అంటే పవర్ కానీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, టెంపరేచర్ ఇట్లాంటివన్నిటిని మనం మెజర్ చేయడానికి, అలాగే వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కంట్రోల్లోను, లిఫ్ట్ కంట్రోల్లోను, అలాగే మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్స్, అదేవిధంగా రోబోటిక్స్లో, ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీస్లో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం అంటే ప్రొటెక్షన్ రిలేస్లో ఉపయోగిస్తాం. అంటే సురక్షిత విరామాలు అంటాం. అంటే భారీ మిషనరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎక్కడో ఒక చోట కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ అవి పనిచేసేలాగా చేయాలి. ఆ సందర్భాల్లో మనిషి వెళ్ళలేడు, ఆ టైం పీరియడ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి నానో సెకండ్స్లోను, మైక్రో సెకండ్స్లోను ఉంటుంది. అటువంటి సందర్భాల్లో అక్కడ మనం ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ కనుక ఉంచినట్టయితే ఆ మిషన్ ఎంతసేపు ఎన్ని సెకండ్ లాగాలి, మళ్ళీ ఎన్ని సెకండ్ల తర్వాత ఆన్ అవ్వాలనే విషయాన్ని అక్కడ మైక్రో ప్రాసెసర్ చూసుకుంటుంది మనం ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంచినట్టయితే. సో ఆ రకంగా మనం ఇండస్ట్రీస్లో ప్రొటెక్షన్ రిలేస్లో కూడా ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ని ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఈ టేబుల్లో చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అలాగే మైక్రో కంట్రోలర్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ మనకు తెలుస్తాయి. ముందుగా చెప్పుకున్నట్టే మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే CPU ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అనే చిప్, అదేవిధంగా మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే కంప్యూటర్ అనే చిప్ అనమాట. మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే దాంట్లో మెమరీ కానీ ఐఓ డివైజెస్ కానీ ఉండవు. అదే మైక్రో కంట్రోలర్ తీసుకుంటే CPUతో పాటుగా మెమరీ ఉంటుంది, ఐఓ డివైజెస్ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మైక్రో ప్రాసెసర్ పనిచేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దానికి మనం మెమరీ అదేవిధంగా ఐఓ డివైజెస్ ఖచ్చితంగా యాడ్ చేయాలి. అవి రెండూ లేనప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్తో మనం ఎటువంటి పని చేయించలేము. కానీ మైక్రో కంట్రోలర్తో అవసరం లేదు. ఎందుకని? మైక్రో కంట్రోలర్కి ఆల్రెడీ CPUతో పాటుగా మెమరీ ఐఓ డివైజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం మైక్రో కంట్రోలర్స్ని ఈజీగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే మైక్రో ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే మనము మెమరీ యూనిట్స్ని ఐఓ డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ సిస్టమ్ అనేది బల్కీ సైజులో అవుతుంది, అంటే పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే కాస్ట్లో కూడా చూసుకుంటే మనకి ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది. కానీ మైక్రో కంట్రోలర్స్ విషయంలో ఈ విధంగా జరగదు. బికాజ్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అండ్ స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లెస్. ఎందుకని? ఒకే ఐసీలో మనకు మొత్తం కంప్యూటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది మైక్రో కంట్రోలర్లో. అందువల్ల కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా స్పేస్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ని తీసుకుంటే దే ఆర్ వెర్సటైల్ అంటే మనం వాటిని ఎన్నో రకాల అప్లికేషన్స్కి ఉపయోగించవచ్చు. ఎందుకని? మనకు నచ్చిన మెమరీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సినంత మెమరీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే మనకు అవసరమైన ఐఓ డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనకి ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో ఆ అప్లికేషన్కి తగ్గట్టుగా మనం సిస్టమ్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మైక్రో కంట్రోలర్ల విషయంలో ఆ రకంగా జరగదు. ఎందుకంటే దానికి ఫిక్స్డ్ మెమరీ ఉంటుంది. ఉన్న మెమరీలోనే ఏ అప్లికేషన్ అయితే ఉందో దాన్ని మాత్రమే మనం ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కాబట్టి మనము మైక్రో కంట్రోలర్స్లో ఈ రకమైనటువంటి
విషయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఈ టేబుల్లో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో మనం మొదట టాపిక్ అనుకున్నట్టు మైక్రో ప్రాసెస్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ని మనం చూసినట్టయితే మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే సిపియు ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అనే చిప్, మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే కంప్యూటర్ అనే చిప్. ఈ రెండు విషయాల్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే మైక్రో ప్రాసెసర్ పని చేయాలంటే మనము మెమరీ యూనిట్స్ అలాగే ఐఓ డివైజెస్ ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తేనే మైక్రో ప్రాసెసర్ పనిచేస్తుంది. అలాగే మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది డేటా కంట్రోల్ అప్లికేషన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మైక్రో కంట్రోలర్ వచ్చేటప్పటికి రియల్ టైమ్ కంట్రోల్ అప్లికేషన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఉపయోగించేటువంటి చాలా హోమ్ అప్లయన్సెస్లోను ఇండస్ట్రీస్లోను మనం ఇప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్స్ లేదా మైక్రో కంట్రోలర్స్నే ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము. సో దిస్ ఎండ్స్ ది ఫస్ట్ సెషన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది సెకండ్ సెషన్.
as a second topic we go for normal equations which are useful to fit a straight line or parabola to the data. Assume we have m data points. Our task is fit a straight line to this data. The general form of the straight line is a plus bx. So what we need to do, we need to find the values of a and b, but how to get the values of a and b, we will come to that point. But I already told you, when we are applying numerical methods, there may be some error in the solution. So here the y1 and a plus bx1 both are values corresponding to x1, and y2 a plus bx2 are the values corresponding to x2, and so on. ym a plus bxm are the values corresponding to xm. Here y1 is called observed value, a plus bx1 is called expected value, and also here also same thing, y2 is the observed value, a plus bx2 is the expected value, and so on. ym is the observed value and a plus bxm is the expected value. The difference between the observed value and expected value is called the error. So these are the errors. These are the errors when we fit a straight line to the data. As I already mentioned, we need to focus on the error in the solution when we are applying numerical method. So we need to reduce the error as much as possible. So this is the part of least squares method in curve fitting. Least square methods provides us a function which is to be minimized, that is y1 minus of a plus bx1 whole square plus y2 minus of a plus bx2 whole square plus so on ym minus of a plus bxm whole square. This is nothing but the sum of squares of the error. Our task is getting the values of a and b by minimizing this error. So here y1 x1 y2 x2 ym x are all known values. So only unknown values are a and b. So you can say this is a function of a comma b. I will explain how to get the minimum of a function. So just we follow the same procedure. As a step 1, we need to differentiate with respect to a, and that value is nothing but 2 into y1 minus of a plus bx1 into minus 1, 2 into y2 minus of a plus bx2 into minus 1 plus so on, 2 into ym minus of a plus b xm into minus 1. And also we need to find another first derivative with respect to b also. The answer will be 2 into y1 minus of a plus bx1 into minus b plus 2 into y2 minus of a plus bx2 into minus b plus so on, 2 into ym minus of a plus b xm into minus b. As a step 2, we need to convert these two as equations, means by equating them to 0. So dou f by dou a equal to 0 implies you can straight away write it as y1 minus of a plus bx1 plus y2 minus of a plus bx2 so on ym minus of a plus bxm equal to 0. Actually I had taken over minus 2 as a common point, and simply I took only this one. We can write this as summation of yi I equal to 1 to m, because we have considered m data points, and a is 1a, 2a and ma, because same thing we have m data points. So we can write as ma
minus b into summation of xi I equal to 1 to m equal to 0. That means this is nothing but ma plus b into summation xi I equal to 1 to m is equal to summation yi I equal to 1 to m. This is one equation. We got this by taking dou f by dou a equal to 0, and we will get another one by taking dou f by dou b equal to 0. So here dou f by dou b is nothing but this one. So here we can write it as y1 minus half a plus bx1 into b, sorry, this is minus 1 minus x1, this is minus x2, this is minus xm. So this is nothing but into x1 plus y2 minus half a plus bx2 into x2 plus so on ym minus half a plus b xm into xm equal to 0. This can be written as summation of xi yi I equal to 1 to m minus a times summation I equal to 1 to m